of work done for a closed system. See the equation of work done for a closed system. Generalized equation of work for a closed system. So generalized equation of work for a closed system, W is equal to pressure into change in the volume. W is equal to pressure into change in the volume. Okay. Then, so this is the equation. How we are deriving this equation? If we see this, pressure is equal to force per unit area. What is pressure? The concept of pressure is how much amount of force you have applied per unit area. I am applying pressure on the desk. How much amount of force applied on that unit area? That is called pressure. So force applied, I can apply 1 Newton force, 2 Newton force, 3 Newton force, 4 Newton force also. That is my wish. So force applied per unit area. So if you want to calculate force, force is equal to pressure into area. Multiply pressure into area. We can get force. What is the value of force? Here, see that inside the closed system, we have a gas. It may be fluid. So inside that is our system. That fluid is exerting pressure on the piston. Area of the piston is A. That fluid is exerting pressure on the piston. Area of the piston is A, and it is moving certain distance dx. Okay. Force, pressure is applied into distance mode. So here work is equal to force into distance. We want to calculate work. How much amount of work done by the system on the piston. How much to move it to distance of dx. So ds distance move kadaniki enta pressure apply chesindi system. Nothing but fluid. Water fluid inside that closed system. Closed system emma. I am talking about closed system which is fixed, where mass is fixed, but energy transfer may take place. Here energy transfer aitandamma. How it is energy transferring take place? By doing work. A system work cheyadam valla piston move aitandi. Okay. So the pressure applied in the distance mode. So work is equal to force into distance. So what is the force? According to this formula, pressure into area into dx. Area into dx. Area into dx nothing but change in the volume. How much amount of volume has been changed? Area into distance mode. Change in the volume dV. So equation of work for a closed system is PdV work. Remember, W is equal to P pressure into change in the volume. This is the equation of work, generalized equation of work for a closed system. For a closed system. Or non-flow work kuda anacham. It is called non-flow work. Non-flow ante flow is fixed there. Flow is not taking place. Amount is fixed. A mass అనేది fixed ఉంది కాబట్టి non-flow work అంటాం. రాసారా? మా లాస్ట్ క్లాస్ సో మెయింటైన్ థర్మోడైనమిక్ నోట్బుక్ అమ్మా. ఆల్ ఇన్ వన్ అంటే నేను ఒప్పుకోను, చింపేస్తా. ఇంకా మెయింటైన్ థర్మోడైనమిక్ నోట్బుక్. థర్మోడైనమిక్ సపరేట్ నోట్బుక్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో రన్నింగ్ నోట్స్లో స్టార్ మార్క్స్ ఉండాలి. నేను ఎప్పుడెప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను. స్టార్ మార్క్స్ ఉండాలి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉండాలి. ద సేమ్ వే హైలైట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్నప్పుడు హైలైట్ చేసుకోండి. దట్ మీ ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఇంటర్వ్యూ అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏమో. డైలీ ఐ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ యూ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్ కల్లా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చేసారు. సో ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ నుంచి ప్రిపేర్ అయితే వన్స్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు యువర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, ఫోర్త్ ఇయర్ అయిపోతానే ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీ కమ్స్ టు ద కాలేజ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ కంపెనీ, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దెమ్. సో ఇవే క్వశ్చన్స్ అక్కడ అడుగుతారు. వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద క్లాస్, సేమ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ కంపెనీస్, ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కంపెనీస్. సో విల్ బి కాలింగ్ ఓన్లీ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్. సో దాంట్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో ముందే ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ యూ. ఓకే. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్, బెటర్ క్విట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ గో అండ్ టేక్ డిగ్రీ కోర్సెస్. ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఉందమ్మా, మీరు వినకపోయినా, మీరు సబ్జెక్ట్ రాకపోయినా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడరు, పంపిస్తాను మిమ్మల్ని, డిగ్రీస్ ఇచ్చి పంపిస్తాను. సో గో అండ్ జాయిన్ దట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్, బట్ డోంట్ జాయిన్ ఇంజనీరింగ్. ఇంజనీరింగ్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ which can be get by listening to the concepts, applying that concept. అప్పుడు స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. కాన్సెప్ట్ వినాలా, దాని పెన్ రూపంలో పెట్టి అప్లై చేసుకోవాలి. దెన్ యూ కెన్ బి ఏ స్కిల్డ్ లేబర్ అంటారు, స్కిల్డ్ ఇంజనీర్ అంటారు. ఏమైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ అంతా మీకు యూజ్ అయ్యి దెన్ యూ విల్ వర్క్ దేర్ ఇన్ ద కంపెనీ.
సో మీరు ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్ కాకపోతే యూ కెనాట్ గెట్ ఎనీ గుడ్ జాబ్ ఇన్ ఎనీ ఎంఎన్సీస్. యూ విల్ బికమ్ ఏ డిగ్రీ హోల్డర్. సో బీటెక్ కంప్లీట్ చేసినట్టు డిగ్రీ వస్తుంది అంతే, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఎ స్కిల్డ్ పర్సన్. స్కిల్నెస్ రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు లిజన్ టు ద కాన్సెప్ట్ కేర్ఫుల్లీ and understand the concept and answer all the questions. Solve the problems. In the end, you have to solve the problems. Must see the equation of work for a non-flow process. W is equal PdV. Remember, W is equal PdV. So how to show work on PV diagram? How much amount of work done by the closed system? How to show on PV diagram, pressure versus volume diagram. Okay? How to show work is being done by the system or on the system by a diagram called PV diagram. So here, PV diagram, a process has occurred from 1 to 2. Okay? A process has occurred from 1 to 2. A system has done some work. The E system, you say, this system, this gas has done some work and it has changed the state from 1 to 2. It has changed the state. First piston ikkada undamma, because of doing work the piston has moved to second state. First state, second state. How to show on PV diagram? It is a curve. Oka chinna curve ga draw cheyandi. First state, before the piston, before application of the pressure, what is the position of the piston? 1. Pressure apply kaaka mundu position of the piston is 1 amma. Position of the piston is 1. Pressure apply చేసిన తర్వాత see the pressure is decreasing and the volume is increasing. What is the meaning of this means? So pressure is applied, pressure decrease aita antu volume increase aita inside that cylinder. So piston cylinder in closed system lo pressure is applied, pressure is decreasing and volume is increasing. So here how to show on PV diagram? Pressure versus volume diagram. So you have to show a curve diagram like this. Okay, example. Then at one particular point, I want to know the work, some small distance, for the distance moved, this much amount of distance moved ki enta pressure apply chesam, enta distance move ayindi. Dan oka chinna piece cheste, then I can calculate the total amount of work. అర్థమైందమ్మా? అన్నం ఉడికిందా లేదా అంటే మొత్తం తిన్న అవసరం లేదు, ఒక చిన్న మెతుకు తీసుకుంటే అన్నం ఉడికిందా లేదా తెలుసు. ఇన్ ద సేమ్ వే small area if you calculate, that's enough. Total amount of area you can calculate by integration. That small amount of area, let us take a small amount of area. Machudamma, 1 to 2. The small amount of area, pressure PV, change in the volume dV. How much amount of volume change? Piston volume change, dV. Then the work is area. This area is called PdV. ఈ ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేసామంటే ప్రెషర్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. ఓకే, ద ఏరియా, దిస్ ఏరియా is nothing but work. What is the area of this? Pressure into change in the volume. So this is the area. Area is nothing but work. So work is equal to area. Area anta work an. So conclusion is the area under the PV diagram represent work done. Conclusion, the area under the PV diagram, pressure versus volume diagram, if you calculate the area, then that is called work done. Work done by the system or work done on the system. అదే పిస్టన్ ఇట్లా మూవ్ అయింది అనుకో, పిస్టన్ ప్రెషర్ అప్లై ఇన్సైడ్ ప్రెషర్ అట్లే పిస్టన్ మూవ్ చేస్తాను, అది ద సిస్టమ్ ఈజ్ డూయింగ్ వర్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ద పిస్టన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ వర్క్ ఆన్ ద గ్యాస్, if you are doing work done on the system, work done by the system positive, work done on the system is negative. Work done by the system is positive, work done on the system is negative. So ఇందాక చూపించి work done by the system, gas అనేది system and is moving the piston for a distance of dx. What is the work done by the system? PdV. So that represents the area on a PV diagram. That represents the area on a PV diagram. Okay. See, area under the curve when projected on the volume axis. Volume axis the area project chese, that gives non-flow work or closed system work. So area represent the work done by the system.
So applying the conditions. So I have taken a small area. నాకు టోటల్ ఏరియా కావాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ పీడీవీ. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఆ చిన్న ఏరియాని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే టోటల్ ఏరియా వచ్చేస్తుంది. సో ద ఫైనలైజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ ఇఫ్ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్ పీడీవీ వర్క్. టేక్ డౌన్. రాయండమ్మా. టేక్ డౌన్. పీవీ డయాగ్రామ్. వర్క్ ఆన్ పీవీ డయాగ్రామ్. ఇది డ్రా చేస్తారమ్మా. ఇది అయిపోయింది కదా. వర్క్ ఆన్ పీవీ డయాగ్రామ్. హౌ టు షో వర్క్ ఆన్ పీవీ డయాగ్రామ్. హౌ టు షో వర్క్ ఆన్ పీవీ డయాగ్రామ్. This equation W is equal PdV is applicable only for closed system. గుర్తుపెట్టుకున్నామా, closed system కే. Don't apply this for open system. This equation is applicable only for a system which is closed. No mass is transferring from the system or no mass is entering from the system. It is called control mass. Okay. The area under the curve on the PV diagram represent work done. That is the interview question I will ask. ఓకే. సో నేను హైలైట్ చేస్తున్నా అంటే అవే అడుగుతాను. సో ముందే మీరు అలర్ట్గా ఉండి రాసేసుకోండి. మీకు అనవసరంగా ఆప్షన్ పట్టుకోకుండా ఉండాలంటే ముందే అలర్ట్గా ఉండి రాసేసుకోండి. ద ఏరియా అండర్ ద పీవీ డయాగ్రామ్ ప్రెజర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ డయాగ్రామ్ రిప్రజెంట్ వర్క్ డన్ ఆర్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఆర్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. వర్క్ డన్ అని రాసుకోండి. ఇట్ మే బి బై ద సిస్టమ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ రెండు ఉండొచ్చు. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ పీటీవీ. If we calculate the area and the work is equal PdV work is equal area under the curve when projected the volume axis is non-floor closed system work. రాసేసారమ్మా. The small work I have calculated the small work P into change in the volume. నా టోటల్ వర్క్ కావాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటా. I have calculated the small work done by the system, closed system. To move the piston from one position to another position, I have calculated the small work. So what is the generalized equation of work for a closed system? W is equal to P into change in the volume. ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాం. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకొని ముందే చెప్తున్నా, ముందే అలర్ట్ చేస్తున్నా. తెలివి ఉండేవాడు జాగ్రత్త పడి ముందే రాసుకుంటారు. తెలివి లేనివాడు వదిలేస్తారు, నాకు సంబంధం లేదని, తర్వాత గుంతలో పడతారు. ముందే చెప్తున్నా, గుంత ఉంది పడతారని. లేదు సార్ మేము అట్లే నేను వినను అన్నా అంటే నీ ఇష్టం. వీళ్ళు అనవసరంగా ఆప్షన్ పడుతుంది. So remember the question. The area under the PV diagram represent work done by the closed system. System means closed system. W is equal to P into change in the volume. PdV. Conditions for applying this equation. Let us see the conditions for applying W is equal to PdV work. What are the conditions when we can apply this equation? Anni conditions apply cheyagudama. So what are the conditions? Let us see the conditions. First condition, system must be a closed system. First condition, system must be a closed system. Second condition, work should cross the boundary. Boundary ante I have shown an imaginary boundary. Our imaginary boundary cross chesi piston move kala. Ante boundary phenomena. Work jarigindante it should cross the boundary. Akkade undanko, it is not crossing the boundary. No work is done by the system. అంటే మూవ్ కావాలమ్మా. ఓకే, నాది ఈ బౌండరీ, నేను ఇక్కడే ఉన్నా అంటే నేను వర్క్ చేయలేదండి. నేను ఇట్లే ఉన్నాను అనుకో, ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్. కొంచెం బౌండరీ క్రాస్ అయినా ఇప్పుడు వర్క్ చేసినట్లు. ద వర్క్ షుడ్ క్రాస్ ద బౌండరీ. ఇక్కడే ఉన్నా అంటే నేను వర్క్ చేయలేదండి. కొంచెం ఒక స్టెప్ వేసి బౌండరీ క్రాస్ అయినా అంటే దెన్ ద వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ద సిస్టమ్, బై ద బాడీ, నేను వర్క్ చేసినట్టు. సో వర్క్ ఈజ్ ఏ బౌండరీ ఫినామినా. Process must be a reversible process. At last, conclusion, process must be a reversible process. Irreversible process equation not applicable. This equation is applicable for a system which is undergoing reversible process, not irreversible process.
So we have two types of process, reversible and irreversible. ఈ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు అప్లై చేయగలుగుతాం WPDV వర్క్ when the system is undergoing reversible process. ఇంకోసారి చెప్తున్నామ్మా, ఓకే, నేను ఇంకోసారి చెప్తున్నానంటే ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. 2 సార్లు చెప్పానంటే ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, బికాస్ ఐ నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సో W is equal PDV work. W is equal PDV work. It is the conditions for applying this work is it should be a closed system. The system should be a closed system. Okay, this is a closed system. Piston cylinder arrangement is a closed system. Next, the work should cross the boundary. Yes, piston move అయింది, work cross అయింది. Last, the process must be a reversible process. Whatever process we are following 1 to 2, that should be a reversible process. ఎప్పుడు రివర్సిబుల్ అవుతుంది? when this condition is satisfied means when there is no friction between this and this. దీని మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఉండకూడదమ్మా. when there is no friction between piston and the cylinder. piston and the cylinder మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఉండకూడదు. ఓకే, then it is a reversible process. ఫ్రిక్షన్ ఉందంటే irreversible అయిపోతుంది. we are assuming that the piston is very smooth to move. ఫ్రిక్షనే లేదు, అంత ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది పిస్టన్. ఫ్రిక్షన్ ఉందంటే that process become a irreversible process. The friction will absorb the energy, so it will become a irreversible process. అర్థమైందమ్మా? W is equal PDV is applicable only for reversible process. The system should undergo reversible process. అంటే ఫ్రిక్షన్ ఉండకూడదు. If it is a system, closed system, one of the example of closed system is piston cylinder arrangement. Piston cylinder arrangement. So this is a reversible process. అనడానికి కారణం ఏమంటే there should not be any friction between the system and the surrounding. Piston and the cylinder. Friction లేదంటేనే it is called reversible process. Friction consider చేసామంటే it become irreversible process, then you cannot apply W is equal PDV work. Understood the concept? Next, remember it. త్వరగా అమ్మా, I have to complete. Now, see, let us conclude that work is a path function. So I am going to conclude now why work is a path function. Point function kadamma. మా ప్రాపర్టీస్ అన్ని పాయింట్ ఫంక్షన్. లాస్ట్ క్లాస్ చెప్తా. వాట్ ఎవర్ ప్రాపర్టీస్ యూఆర్ టేకింగ్, ప్రెషర్, వాల్యూమ్, డెన్సిటీ, టెంపరేచర్, ఇవన్నీ పాయింట్ ఫంక్షన్. P2 minus P1, T2 minus T1, rho 2 minus rho 1 we can do. Okay, but you cannot do work W2 minus W1 చేయకూడదు, because it is a path function. See here, why it is called a path function? So a process has occurred from 1 to 2. A process అక్కడైందమ్మా, చూడమ్మా, a process has occurred from 1 to 2. మళ్ళీ 2 to 1కి సేమ్ ఇనిషియల్ స్టేట్కి వచ్చేసింది. 1 to 2 కు వర్క్ WA is the work done by the system to come from 1 to 2. సేమ్ మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ పోవడానికి ఇంకో డైరెక్షన్లో వచ్చింది. If you calculate the area under this curve, if you calculate the area under this curve, if you calculate this area is different than this area. ఈ రెండు ఏరియాలు చూడండి అమ్మా, ఈ ఏరియా చూడండి, both areas are different even though end points are same. రెండు ప్రాసెస్ కి, ఏ ప్రాసెస్ కి బి ప్రాసెస్ కి ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్. Okay, end points are same, but WA is not equal to WB. Work done by the system to come from 1 to 2, WA, is different than work done by the system which is going to again one state from 2 to 1, WB. WA is not equal to WB. Okay, then we can conclude that both are work transfer is a path function. Take down this. అర్థం చేసుకున్నామ్మా, వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఎ పాత్ ఫంక్షన్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్ ఫాలోడ్, నాట్ ఆన్ ది ఎండ్ స్టేట్స్. వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఎ పాత్ ఫంక్షన్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్ ఫాలోడ్. ఏ పాత్లో వచ్చామా ఆ వాల్యూ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, నాట్ ఆన్ ద ఎండ్ స్టేట్స్. బోత్ ఎండ్ స్టేట్స్ సేమ్ అయినా వర్క్ వాల్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్. Though the endpoints are same for path A and B, work transfer is not same because area is different. Both areas are different.
for path A and B. Therefore, work transfer is a path function. Now remember. Okay. Next question. Okay. ఇంకోసారి చెప్తా. Work transfer is a path function. నేను రెండుసార్లు చెప్పినా అంటే మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. So we have concluded that work transfer is a path function because it depends on the path, not on the end states. It depends on the path. Work transfer is a path function. Work అనేది path పైన డిపెండ్ అయ్యింది, not on the end states. Example, from here, from Anantapur, from SR80 to Anantapur, if you want to go, we have a route, straight route. The work done to go to Anantapur from this straight route, WA is equal to, let us take 1 liter. 1 liter fuel తీసుకుంటే అప్పుడు ఇంజిన్ వర్క్ అయ్యి యూ కెన్ రీచ్ యువర్ అనంతపూర్ ఫ్రమ్ SR80 టు అనంతపూర్. ఐ విల్ టెల్ వన్ మోర్ పాత్. SR అనంతపూర్ పోనీ ఇదే రూట్ కాదమ్మా, ఇట్లా కానీ వెళ్ళొచ్చు. సింగనమల్ల నుంచి పక్కన నుంచి ఇట్లా వెళ్ళి గాలదిన్న నుంచి మళ్ళీ అనంతపూర్కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ఎ లాంగెస్ట్ రూట్ ఆర్ షార్టెస్ట్ రూట్? మీన్స్ వర్క్ డన్ ఫర్ దిస్ లాంగెస్ట్ రూట్ విల్ బి మోర్ కదా, ఈవెన్ దో ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్. SR80 1 ఎండ్ పాయింట్, అనంతపూర్ ఇది 1 ఎండ్ పాయింట్. ఇట్లా పోయినాం ఒక వర్క్ వచ్చింది, ఇట్లా పోతే ఇంకో వర్క్ వచ్చింది. ఎక్కువ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టు గో ఇన్ దిస్ పాత్. సో వర్క్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్ ఫాలోడ్. బోత్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్. ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్. నేను ఈ పాత్ తీసుకుంటే ఒక వర్క్ అవుతుంది, ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇంకో వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. మోర్ వర్క్ ఇక్కడ చేయాలి కంపేర్ టు దిస్ లెస్ వర్క్. ఇక్కడ 1 లీటర్ వాడితే ఇక్కడ 1.5 లీటర్స్ వాడాలి పెట్రోల్ టు గెట్ మోర్ వర్క్. ఎక్కువ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో కంక్లూజన్ ఈస్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ బై ద సిస్టమ్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్, నాట్ ఆన్ ద ఎండ్ స్టేట్స్. ఎండ్ స్టేట్స్ ఒకటే కదా సార్, ఈ వర్క్ ఇంతే ఈ వర్క్ ఇంతే చెప్పలేం. బికాస్ బై ద డిస్టెన్స్ మూడ్. ఇక్కడ నుంచి ఆ డిస్టెన్స్ చూస్తే సార్ ఇక్కడ నుంచి 20 కిలోమీటర్స్ వస్తాను సార్, ఇక్కడ నుంచి 13 కిలోమీటర్సే. లెస్ డిస్టెన్స్, ఇది మోర్ డిస్టెన్స్. కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ ఎనీ పర్సన్ విల్ టెల్ 20 కిలోమీటర్స్ ఉంటే ఎక్కువ పెట్రోల్ తాగుతుంది సార్, ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ వీ హ్యావ్ టు డూ. మన బైక్ ఎక్కువ వర్క్ చేయాల. అండర్స్టాండ్? సో కంక్లూజన్ ఈస్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఏ path function. It depends on the path, not on the end states. Both 1 and 2, work A ki, work B ki, both states are same, both end states same, but work is different. Conclusion. Okay. So how to represent on that? Like this one. DW, you cannot tell DW exact, inexact అయిపోతుంది. Because depends on the path కాబట్టి you have to show what is the amount of work change in the work. D-W or rho W. పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ గా చెప్పలేం వర్క్. DW అని చెప్పకూడదు. ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ మీ W2 మైనస్ W1 అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, రాంగ్ అది. ఇన్ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్. కంక్లూజన్ ఈస్ వర్క్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్. ఓకే, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్ కాబట్టి యూ కెనాట్ టెల్ W2 మైనస్ W1. Work transfer is a path phenomenon. So how to represent change in the work? D-W, inexact. Inexact ga cheppalama. D-W, rho W. Okay? Understand the equations, how to represent it. Next. Now. So we have given the generalized equation of work for a closed system. So we have given a generalized equation of for a closed system, W is equal to PdV. This equation is applicable only for a closed system. And again I have given you the conditions. ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి ఈ కండిషన్స్ కూడా చెప్పా. అది క్లోజ్ సిస్టమ్ ఉండాలి, బౌండరీ క్రాస్ కావాలి, రివర్సిబుల్ అయ్యిండాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అప్లై W is equal to PdV. ఇందాక ఏం చెప్పినా వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్, వర్క్ అనేది పాత్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్, నాట్ ఆన్ ద ఎండ్ స్టేట్స్. ఈవెన్ దో ద ఎండ్ స్టేట్స్ ఆర్ సేమ్, బట్ WA is not equal to WB. The area under the PV diagram represent work done. So area calculate చేసుకుంటే the area taken by process WA, area taken by the process WA is not equal to area taken by the process WB. So both areas are different.
So WA is not equal to WB. So what is the conclusion? What we have given? Work transfer is a path function. Path A is different than path B. So work depends on the path followed. So how to represent work? D dash W or rho W. Inexact differential ga we have to represent work. Work అనేది inexact differential చెప్పాలి. Not exact కాదు. DP అని చెప్పొచ్చు. ఇది లేదమ్మా. ఇది కనబడుతుందా? ఇంతదా కనబడుతుందా? ఎంతదా కనబడుతుంది చూడండి. ఇది ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్? ఇంతదా ఇది కనబడుతుందా? See, exact means we can write like this: P2 minus P1. What is the amount of pressure? Kilopascal in terms of kilopascal. This is in terms of kilopascal. Pressure units is kilopascal. I can do like this. I can take like the properties or exact differential. This is exact. T2 minus T1. If you take a PV diagram, I can tell P1, P2. What is the change in pressure? Exact ga choppachu. P2 enta, P1 enta. Okay? Now, work anedi we have to represent like this. Because we cannot, this is not a correct answer. We cannot minus W2 minus W1 because work depends on the path kabatti. It is a path function, not a point function. Only point function properties kote ila cheyochu, but work ki ila cheyakudu. So I am giving it as dash, inexact, partial differentiation. Understand? Now see here. I have given you the generalized equation of work. Now let's go with the processes. Okoka process ke work derive cheddam. So in thermodynamics we have 5 processes. Remember, in thermodynamics we have 5 processes: constant pressure process, constant volume process, constant temperature process, adiabatic process, polytropic process. Thermodynamics lo 5 processes unnayamma. A system can undergo these 5 processes in a closed system. A closed system can undergo these 5 processes. Constant volume pochu, constant pressure rachu, adiabatic rachu, temperature rachu, constant polytropic process. So 5 process dwara oka system ane change in the state. A system can change its state from one state to other state through a process. Masi, this is a state 1. This is a state 2. It has undergone a process. This process may be constant pressure process. This process may be constant volume process. This process may be constant temperature process. This process may be adiabatic process. This process may be polytropic process. We have total 5 types of process in thermodynamics. A system, a process it has undergone means you have to tell specific which type of process. Is it constant pressure process? Constant pressure maintain chestu process jariginda means specific ga adagali. So is it constant volume process? Volume constant petkoni process jariginda? You should ask. Temperature constant petti process jariginda? You should ask. Adiabatic conditions lo process jariginda? You should ask. Polytropic conditions lo process jariginda? You should ask. Okay, a system has undergone a process from 1 to 2. A closed system. A closed system. Example, piston cylinder arrangement. It is one of the best example of closed system. Piston cylinder arrangement తీసుకున్నాం. It is a closed system and a process has occurred. What are the type of process? We have 5 types of process. A type. It may be constant temperature process, constant pressure process, constant volume process, adiabatic process, polytropic process. ఈ 5 process you should remember. ఈ 5 process already మీ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లో చదివేశారు. 10th క్లాస్ లోనే వచ్చేసాయి 5 ప్రాసెస్. థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ అంటారు. బట్ యూ మైట్ హ్యావ్ నాట్ రిమెంబర్డ్, మర్చిపోయింటారు మీరు. బికాస్ దీస్ 5 ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇన్ అవర్ లోవర్ క్లాసెస్ చూసేసాం. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, పాలీట్రాపిక్ ప్రాసెస్, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్,
కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్. రిమెంబర్ దిస్ 5 ప్రాసెస్. ఓకే, ఇంకోసారి చెప్తున్నా అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ 5 ప్రాసెస్. ఈ 5 ప్రాసెస్కి లెట్ us derive the work for a closed system. సో వీ హ్యావ్ టోటల్ 5 ప్రాసెస్. ఈ 5 ప్రాసెస్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్లో ఈచ్ ప్రాసెస్కి వర్క్ డిరైవ్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్ us ఫస్ట్ వర్క్ డిరైవ్. లెట్ us derive the equation of work for a first process. Write down closed system work transfer in various process. Very, very important. క్లోజ్ సిస్టమ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ వేరియస్ ప్రాసెస్. ఆ హెడ్డింగ్ ఒకటి రాయండమ్మా, కింద కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే అవన్నీ రాయద్దండి, ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటే వేసుకోండి. ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఓకే, క్లోజ్ సిస్టమ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ వేరియస్ ప్రాసెస్ సబ్ హెడ్డింగ్. నెక్స్ట్ అగైన్ సబ్ హెడ్డింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. లెట్ us see కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ ఆర్ isocoric process or isometric process. Any name we can give. Okay, any name we can give. It may be constant volume, isocoric అనొచ్చు, isometric అనొచ్చు. When the volume is constant, it is called constant volume process. If a system is under a closed system is undergoing a process in which the volume is constant, it is called constant volume process. Again, if a closed system is undergoing a process in which the volume is constant, it is called isocoric process. Isocoric అని చెప్పొచ్చు. Again, for a closed system which is undergoing a process in which the volume is constant, I can call it as a isometric process. Moodamma, I can tell any type process. Isocoric annamani, it is called constant volume process. Isometric annamani, it is called constant volume process. Constant volume అని చెప్పుకోవచ్చు. But volume should remain constant. Then that process is called constant volume process. Okay? For a closed system కాబట్టి example, fluid in a rigid container when heated or cooled. Okay? Fluid in a rigid container అంటే రిజిడ్ అమ్మా. ఒక బాక్స్ తీసుకున్నా, లోపల ఫ్లూయిడ్ అంటే ఎయిర్ అండి. ఒక బాక్స్ తీసుకున్నామా, లోపల ఎయిర్ ఉంది, ఫ్లూయిడ్ అనుకోండి, ఆర్ వాటర్ ఉందా, ఎయిర్ ఎయిర్ అనుకోండి. నేను దాన్ని హీట్ చేస్తున్నా. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. లోపల వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ కాదు, సేమ్ కదమ్మా. మాస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్. I have taken closed system in which the volume is constant. రిజిడ్ అంటే ఫిక్స్ చేసేసిన, ఇది మొత్తం ఫిక్స్ చేసా. ద వాల్యూమ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. రిజిడ్ కంటైనర్లో ఎయిర్ ఉంది, దాన్ని హీట్ సప్లై చేశారు. ఐ హావ్ సప్లైడ్ హీట్. దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్, దెన్ ద గ్యాస్ ఈజ్ అండర్గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాలి. బికాస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. వాల్యూమ్ చేంజ్ చేయటం లేదు. బాక్స్ ఏమైనా కదిలిందా, ఇంత దూరం వచ్చింది, ఎంత ఉందని అంతే ఉందమ్మా. రిజిడ్ కంటైనర్ అని చెప్పారు. రిజిడ్ మీన్స్ స్టీల్ కంటైనర్, ఐరన్ కంటైనర్. నువ్వు హీట్ చేసిన ఐరన్ ఇంత పెద్దగా అవుతుందా, కాదు కదమ్మా, అంతే ఉంటుంది. లోపల ఉండే ఎయిర్ అనేది వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. యు ఆర్ హీటింగ్ ద ఎయిర్, కీపింగ్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. దెన్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ప్రాసెస్. హౌ టు షో ఆన్ PV diagram? See that. Now apply closed system work because it is a closed system కదా. మా లోపల ఉండేది ఎయిర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉందమ్మా. మాస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లోజ్ సిస్టమ్. దెన్ ఐ కెన్ అప్లై W = PdV వర్క్. నేను ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవచ్చు. W = PdV వర్క్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్. ఎస్. వాల్యూమ్, ఇప్పుడు వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ పెట్టండి. ఇఫ్ ద వాల్యూమ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ విల్ బికమ్ 0. dV is become 0. See, volume is constant, change in the volume is 0, work done will be 0. What is the work done by the gas? 0. అదేం వర్క్ చేయదమ్మా, ఎందుకంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఏ బౌండరీ ఫినామినా. బౌండరీ షుడ్ చేంజ్, బట్ బౌండరీ ఫిక్స్ గా ఉంది. సో W = 0. అండర్స్టూడ్ అమ్మా? ప్రెజర్ మాకు సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు ఓన్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వర్క్. నాకు ప్రెజర్ కాదు అవసరం, ఇప్పుడు వర్క్ ఎంత అని చెప్తుంది. వర్క్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు 0 అయిపోయింది. ఎందుకంటే చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్, 0 ఇంటూ ప్రెజర్ 0నే కదా. ఐ వాంట్ అబౌట్ వర్క్. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్? 0 అయిపోయింది. ఎందుకంటే చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ 0 అయినప్పుడు దాని 0 మల్టిప్లై బై ఎనీథింగ్ 0 అవుతుంది.
Why you are taking, why you are concerned about pressure? Because it becomes zero. I want work done by the system. Work done zero అయిపోయింది. ప్రెజర్ పెరగచ్చు, డిక్రీజ్ కావచ్చు, బట్ వర్క్ డన్ ఇస్ జీరో. అర్థమైందమ్మా? నువ్వు హీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ప్రెజర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, హీట్ యాడ్ చేస్తే ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద హీట్ అడిషన్ టు ద సిస్టమ్. ఓకే, సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి? For a closed system undergoing a process in which the volume of the system remains constant, it is called isochoric process, constant volume process, isometric process. What is the equation of work for that? W is equal to 0. There is no work done by the system because the boundary is fixed. In order to do work, the boundary has to move. As the boundary is fixed, work is 0. Okay, somebody asks you, what is the value of work for a closed system in which the volume of the system remains constant? The system is undergoing constant volume process. The system is undergoing constant choric process, isochoric process. The system is undergoing isometric process. How much amount of work done? 0, sir. Because the volume is fixed, sir. As we know, work done is a boundary phenomena. It is not crossing the boundary. The boundary is fixed. So W is equal to, according to equation PdV, I can take PdV work as the change in the volume is 0. 0 multiplied by P is 0. W is equal to 0. Go to.